Mulishani mukwai. Ineneo Jonathan inafuma ku Greenspace Zambia. Alo jiru wansansa dero pafinte funa sambiri la ku Foundation Zambia na Chengelo. Na watu funda pali no tillaging. Kutipula but not kutipula sana. Na watu funda pali crop rotation. Pale mwa viere tomato, mwa sa viera onion. Na watu funda pali mulch. Mulch infirefene nga mwasenda. Mwasa vika mumsalu na ngumuli onion na ngumuli tomato. So that tifchifule kwa tamish. Na watu funda na pali thermocompost. Thermocompost mkonkanye pokutamba. Chintu chisuma sana. So, i beans ile moneka bwino. So, mwaviara for how long hivi? I beans ile moneka bwino. Tepamula wako bati yakokola posana. Pamula wako bati twale kunka fyonsefi lefaika. So beans pakwati yambo kutwala green beans pakwati yambo kutwala. Ama time ya kutwalila pole pusa kuninga na variety omkwetu. Kutuma yako ilifyo bwino sana. Leo mfika bwino sana. So nyifi afini mwakonka fe bwino kupekanya. Mwapanga bed bwino. Mwapanga tuma line bwino. Mwabyara but pako byara beans pena. Mrefu aika kupanga tuma lines. Straight lines. So mwaimba tuma lines kwa nada mkataka bed. Mbaka line straight fiafine mwabyara beans enwi. Beans nga mwabyara mwaka mtu D mwaka mtu tatu hapa muru. Chapwa. Beans taifu sana fertilizer hii kama ndoko bati ma legumes ya. Flavocation nanshi. Mfundo mumushiriye. So tu no fie. So for that what line dama spacing mli beans nshinga. Beans yena between rows ni 30 cm. Between plants if they have 3 to 5 cm. 3 to 5 cm. Okay. So if you balance that between rows 30 cm ni gamavia la kamuka seed 30 cm na kambika seed. Number pakuisa panshuku ni 5 cm. Mnafi mlebiara 5 cm paka mwafika kwa puri ile bed yenu. Kanshuku kula ni fifi ni ile moneke fi. Era mfika bwino. Nokutwala. Yo mfika bwino sana. Namba panga ndamulife nangu ati 5. Kama line fika mtu no fie kuna padi ya kusafika hapa. Tu no fie. Kukwana. Chini. Iyanshi ya kuchakuli no kushitana. Mwaibera mwaibena. So, njipsho kuna mbichipsho. Green beans, eso nkafe beans ine tushtafi. Yale sana. But na yena ila panga. Green beans. Ila panga green beans. Nula uti mwala ilo mfika fia bino sana. But yale sana. Ni green beans wai panga kuija fia ine fifi ne fresh. But inga mwafirwa. Kuma fia beans idia. Mwaipika bino. Ilo mfika fia bino sana fia. Chawa much. Amabula ya onsaya kuti mwaswa mwalia kinkwanya ndumbara mwasashira ngamrefu aika mwabemba munomika no kumika ine bomika no kumika babemba tatulinga kuchwa nefili chonsanga amabula kumika twali yako beans ine twalya ngatwafula kulya yauma twaipika twalya futi beans yauma mwamfa bonse mwabaretamba Fiance, kitumwa ibyarira mwebene isode yakula ku market every day mule ponye mpya market. Na chinkwanya. Ile mpya mwa saving mwebene mwapanga tu beans tu rep tu onion tu tomato. Save your money. I hope video ya mupere nsansa kwati sensation kwetene. Mwilabo ku chef into ifimu ibala lienu no kweba kabadenu. Na ifwe mma comment mutwebeko mushare po bwino.